Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kuttapalli. Welcome to Regional Bulletin. We'll move to the details. The Chief Minister inaugurated the Indira Sauragiri Jal Vikasam scheme at Macharam in Amrabad Mandal, Nagar Kurnool district. While speaking later, he referred to the Pahalgam terror attack incident and questioned whether the Prime Minister should follow the example of Indira Gandhi, who had fought a war with Pakistan, resulting in the country's division. Even after 15 years, Indira Gandhi's legacy remains strong. Remanded Reddy highlighted that the Congress party was instrumental in securing the country's freedom and emphasized that his party's mission is to provide land to all and foster self-respect. He also mentioned that Indira Gandhi holds a special place in the hearts of every tribal community. ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఎట్లా ఉండాలంటే ఇందిరమ్మలాగా ఉండాలి, నిటారుగా నిలబడి దేశాన్ని రక్షించాలి. పాకిస్తాన్ తోటి యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి ఒక ముక్క బంగ్లాదేశ్ రెండో ముక్క పాకిస్తాన్ అని ఇందిరమ్మ నిరూపించింది 54 ఏళ్ల క్రితం. ఇయాల నిన్నగాక మొన్న జరిగిన పహల్గాం నేపథ్యంలో ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఎట్లా ఉండాలంటే ఇందిరమ్మలాగా ఉండాలి, నిటారుగా నిలబడి దేశాన్ని రక్షించాలి. పాకిస్తాన్ తోటి యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి ఒక ముక్క బంగ్లాదేశ్ రెండో ముక్క పాకిస్తాన్ అని ఇందిరమ్మ నిరూపించింది 54 ఏళ్ల క్రితం. ఇయాల నిన్నగాక మొన్న జరిగిన పహల్గాం నేపథ్యంలో ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఎట్లా ఉండాలంటే ఇందిరమ్మలాగా ఉండాలి. Meanwhile, Telangana Chief Minister Remanded Reddy participated in puja at Hanuman Temple in Macharam village, Amrabad Mandal, Nagar Kurnool district. The event was marked by a public gathering where the Chief Minister addressed the attendees, emphasizing the significance of the temple for the local community. This inauguration is part of the government's broader initiative to promote cultural and spiritual heritage in the region. Well, State Women's Commission Chairman Rayapati Shailaja, after officially taking charge at the Bangalgiri Women's Commission office, warned that strict action would be taken against those posting obscene content about women on social media. She expressed concern of the misuse of social platforms, especially false posts related to the Forest Department. Shailaja affirmed her commitment to the responsibilities entrusted to her, stating she would work confidently to uphold women's rights and welfare. She also emphasized her determination to ensure justice for all regardless of political affiliation and criticized the previous government's commission for being inactive over the past 5 years. She also highlighted the coalition government's efforts to make the state free from the drugs and marijuana. మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా నియమించినందుకు ఒక నమ్మకంతో నాపై ఒక భరోసాతో ఈ బాధ్యత ఇంత బరువైన బాధ్యత అప్పగించినందుకు వాళ్ళు చూపించిన ఏదైతే నమ్మకం ఉందో ఆ నమ్మకం నిలబెట్టుకుంటానని మాటిస్తున్నాను. అలాగే మహిళా కమిషన్ అనేది మహిళలపై జరిగే నేరాలకు కానివ్వండి, అత్యాచారాలకి
వాళ్ళ సమాజ హక్కు నిలబెట్టడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళా కమిషన్ని స్థాపించింది. సో అలాగే భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం కూడా మహిళల హక్కులు సంక్షేమ సాధనకు మహిళా కమిషన్ తోడ్పడుతుంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరికీ ఏ ఇబ్బంది కలిగినా కూడా ఎక్కడైనా మీకు అన్యాయం జరుగుతుందనుకుంటే, మీ హక్కులు కాలు రాస్తున్నారనుకుంటే తప్పకుండా మీరు నేరుగా వచ్చి మహిళా కమిషన్ని సంప్రదించవచ్చు. గత 5 ఏళ్లలో కూడా చూసాం, మహిళా కమిషన్ కేవలం అదొక నామకే వాస్తేలాగా మిగిలిపోయింది. ఎవరికి న్యాయం జరగలేదు. ఎందుకంటే అమరావతి రైతులకు ఏదైతే అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు నేను కూడా మహిళా కమిషన్ని సంప్రదించాను. ఇక్కడ న్యాయం జరగకపోతే మళ్ళీ నేషనల్ విమెన్ కమిషన్ కూడా వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి మాకు వచ్చింది. అలాంటి పరిస్థితి నాకు ఇచ్చిన ఈ బాధ్యత ఏదైతే ఈ 2 ఏళ్ల పదవీ కాలంలో ఉందో, ఇక్కడ రాష్ట్రంలోని ఏ మహిళకు అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా బాధ్యతగా నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తాను. ఇది ఏ పార్టీకి అండగా నిలబడే ఒక పొజిషన్ కాదండి. ఎవరైనా సరే, ప్రతి పార్టీ వాళ్ళు ఏ పార్టీ అనే అఫిలియేషన్ కాకుండా ఎవరైనా సరే మహిళా కమిషన్ న్యాయం చేస్తుంది. అందరికీ నమస్కారం. రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్ Well, Hydra has stepped up its efforts to remove encroachments in Hyderabad, focusing on areas like Kukatpalli and Manikonda. Illegal structures in Hydernagar and various HMDA layouts were demolished, including sheds in survey number 145/3. The tense situation in Hydernagar required heavy police deployment during the demolition process. In Kukatpalli, encroachments on parks, roads and HMDA layouts were cleared. In Hydernagar, demolitions covered 9 acres of encroached land. In Diamond Estate layout, Hydra removed encroachments that prevented 79 plots owner from accessing their land. Following an inspection by Commissioner A.V. Ranganath, similarly in Puppalguda, Manikonda municipality, illegal structures on land, roads and parks were demolished after complaints from plot owners who expressed their gratitude to Hydra officials for the action. Meanwhile, the Kaleshwaram Commission's tenure has been extended by the Telangana government for another 2 months, pushing the deadline from May 31st to July 31st. Initially set to conclude its investigation within 100 days after being appointed in February to examine the defects in the construction of the Merigatta, Annaram and Sundila barrages. The Commission is now preparing to submit its report without questioning political leaders. However, with the extension under PC Ghosh's leadership, investigations may continue, particularly to question key figures like KCR, Harish Rao and Itala Rajender. This extension reflects the government's ongoing efforts to complete the probe into the Kaleshwaram project. Meanwhile, the election for the deputy mayor of Visakhapatnam was postponed to the next day due to lack of quorum. Only corporators from Jansena, BJP, CPI and CPM attended, while 2 TDP corporators and several others were absent. The absence of TDP members sparked discussions as many had hoped to secure the deputy mayor post.
However, the alliance allocated the position to Janasena, nominating Dalli Govind Reddy, the 64th Ward Corporator, as their candidate. This decision left the TDP members who aspired for the post speechless, leading to the postponement of the election. కార్పొరేటర్కి డిప్యూటీ మేయర్ ఇవ్వాలని అధిష్టానం నిర్ణయించిన మీదట ఈరోజు ఎలక్షన్కి అటెండ్ అవడం జరిగింది. క్వారం 2 సభ్యులు తక్కువ ఉండటం వల్ల రేపటికి ఈ ఎలక్షన్ వాయిదా పడటం జరిగింది. రేపు ఎలక్షన్లో దల్లి గోవిందరెడ్డి జనసేన కార్పొరేటర్ డిప్యూటీ మేయర్ అవుతారు. రేపొద్దున్న మళ్ళీ 11 o'clockకి మీటింగ్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ అవుతుంది. డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నుకోవడం జరుగుద్ది. 54 మంది వచ్చారు. అందరూ డుమ్మా కొట్టడం అనేది అబద్ధం. ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు, ఎమ్మెల్సీలు వచ్చారు, అన్ని పార్టీలు బీజేపీ జనసేన అయితే పూర్తిగా వచ్చారు. తెలుగుదేశం కొంతమంది రాలేదు. కారణం అయితే ఇంకా మాకు తెలియలేదు. రేపైతే వాళ్ళ పెద్దలందరూ కూడా గణబాబు, వెలగపూడి రామకృష్ణ గారు, మిగతా అందరూ కూడా మేయర్ అందరూ కూడా రేపు 11 గంటలకి పల్లా శ్రీనివాస్ గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కూడా వచ్చారు. రేపొద్దున్న 11 గంటలకి డిప్యూటీ మేయర్గా దల్లి గోవిందరెడ్డి బాధ్యతలు తీసుకోబోతున్నాడు. ఇది తథ్యం. మీ ముందుకు వచ్చి జనసేన నుంచి డిప్యూటీ మేయర్గా కల్లి గోవిందరెడ్డి గారు ఆయన తీసుకొచ్చి పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నాము. కానీ దురదృష్టవశాత్తు 74 మంది మేము ఇదివరకు మేయర్గా ఎన్నిక సమయంలో 74 మంది వచ్చారు. కానీ ఈరోజు కేవలం 54 మంది వచ్చిన వలన కోరం సరిపోక అది పోస్ట్పోన్ చేయడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా రేపు మళ్ళీ ఆ కల్లి గోవిందరెడ్డి గారిని డిప్యూటీ మేయర్గా మనం అందరం చూస్తాం. మీ దగ్గరికి ఇదే సమయానికి తీసుకుని వస్తాం. అంటే కొంత ఎక్కువ టైం వచ్చింది కాబట్టి అంత సీరియస్నెస్ లేదు. ప్రతిదీ మామూలుగా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది. బట్ 19th అని తెలుసు. చాలామంది ఉన్నారు కదా, మనం ఒక్కళ్ళు వెళ్ళకపోతే ఏమైంది అనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది మానేసి ఉండొచ్చు. సో 74 మందిలో కావాల్సింది కేవలం ఓన్లీ 56 మంది ఉంటే చాలు. సో డిప్యూటీ మేయర్గా దల్లి గోవిందరెడ్డి గారు ఎన్నుకోవాలి. అనివార్య కార్యాలయం వలన ఈరోజు కోరం చాలక రేపటికి వాయిదా పడింది. రేపు 11 గంటలకే అందరూ వచ్చి ఎన్నుకోవడం జరుగుతుందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఒక రకంగా దురదృష్టం మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇది. సో ఖచ్చితంగా రేపు జరుగుతుందో తెలియజేస్తా ఉన్నాం. Meanwhile, the election of the Tiruvuru municipal chairman has been postponed to tomorrow due to the absence of YSRCP councillors who claimed they were incited by the TDP workers. Although authorities had arranged for the election following the previous chairman's resignation and deployed a heavy police presence, tensions escalated after a scuffle between TDP and YSRCP leaders. The election officer announced citing lack of quorum, while YSRCP accused TDP MLA Kolika Puri of deliberately creating disturbances to block the election. In response, YSRCP councillors protested in the streets of Tiruvuru, demanding a smooth election process and raising slogans to save democracy. RDO Madhuri, the election officer, confirmed that the election would now take place the following day. Meanwhile, Minister Narayana recently conducted a review of Nellore city's development meeting with officials and contractors to discuss progress and provide guidance. He emphasized the importance of protecting government lands and instructed revenue officials to reclaim any enroached properties. The minister also directed contractors to complete work on parks and schools within 10 days. Furthermore, he also warned that ration cards held by ineligible individuals would be removed to maintain the integrity of the system.
YSRCP suffered a significant setback in Sri Satya Sai district. TDP secured a victory in the Kadiri municipality elections. The councillors unanimously elected Dilshad of the 10th ward as the chairperson, with Rajshekarachari of 19th ward and Sundrani of the 21st ward becoming vice chairmen. These councillors travelled directly from their camp in Bangalore by a special bus to participate in the election, resulting in the unanimous election of the TDP candidates. Meanwhile, the YSRCP councillors boycotted the election, which paved the way for the TDP's win. Well, the police have stepped up their actions in the Vijayanagaram terror conspiracy case by filing a petition in the court seeking custody of the key accused, Siraj and Sameer Syed. The court accepted the petition and remanded both for 14 days to aid the ongoing investigation. During the hearing, the police emphasized that further interrogation could reveal more details, especially about the source of funding for the conspiracy. Following the court's decision, the accused were taken to Visakhapatnam Central Jail for questioning, and the investigation agencies successfully thwarted a terrorist plot targeting the Telugu states.
Siraj ur Rahman of Vijayanagaram and engineering graduate seeking jobs and Syed Sameer of Boyguda, Secunderabad, who works for a lift operating company, were arrested. Both have been identified as a member of the AI Hindi Itahul Muslim group, with Siraj playing the lead role in the blast conspiracy and Sameer acting as his assistants. YSRCP leader and former MP Nandigam Suresh has been remanded for 14 days by a Mangalgiri court in connection with an attack on TDP Raju, activist named Raju. The incident occurred in Udda Daryupaleni of Taluru district, Guntur district, where Suresh allegedly assaulted the TDP worker. Following his request, police conducted a medical examination at the Mangalgiri Government Hospital before presenting him in the court. Tight security was deployed during his court appearance, as many of his supporters gathered at the premises and were subsequently dispersed by the police. The court, after hearing the case, ordered that Nandigam Suresh be taken to the Guntur district jail under judicial remand. The international clash within the Congress party has sparked controversy after a fire broke out between INTUC leaders at the Bashirbagh Press Club in Hyderabad. The dispute escalated between the sanctions of Sanjeeva Reddy and Ambati Krishnamurthy, leading to a physical altercation. Sanjeeva Reddy's followers reportedly disrupted Ambati Krishnamurthy's press meet and attacked him, resulting in a tense confrontation between the two groups. First fights ensured, prompting the Abbots police to intervene. Upon reaching the scene, and the police arrested the followers of Sanjeeva Reddy involved in the incident. ఈరోజు ఏదైతే మేము ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడదామని బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్కి వచ్చామో, కొంతమంది రౌడీ మూకలు ఐఎన్టీసీ జిందాబాద్, సంజయ్ రెడ్డి జిందాబాద్ అనుకుంటా మా మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించిండ్రు. వాళ్ళు మా నాయకులను మైండ్ హ్యాండ్లింగ్ చేసిండ్రు, నా మీద కూడా దాడి చేయాలని ప్రయత్నించిండ్రు. వాళ్ళందరినీ కూడా వెంటనే అరెస్ట్ చేయాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడే మేము మనం హైబ్రిడ్స్ పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తాము. ఇటువంటి దుర్మార్గమైన చర్యలను ఈ ప్రెస్ క్లబ్ వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్ గా ఖండించి కంప్లైంట్ చేయాల్సిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. భయపడి కేవలం భయంతో మాత్రమే మనిషి దాడి చేస్తాడు, లేకపోతే ఇంకా ఏమున్నది అక్కడ. ఇప్పుడు వాళ్ళు నిన్న పేపర్లో వచ్చింది, వాళ్ళు ఏదో కొన్ని అసత్యమైన నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసిండ్రు. ఆ అసత్యమైన నిరాధారమైన ఆరోపణ మేము ఖండిస్తున్నామని ప్రెస్ మీట్ పెట్టినాం. దానికి మీకు భయం ఎందుకు? మీరు నిజంగా సత్యమైన వాళ్ళైతే మీరు దాడి చేయడం ఎందుకు? మీరు అవసరమైతే కేసు పెట్టండి, లీగల్ గా ప్రొసీడ్ కాండి. కానీ దౌర్జన్యం చేసి మనుషులను హ్యాండ్లింగ్ చేయడం అనేది దుర్మార్గమైన చర్య. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది పనికిరాదు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఈరోజు అపహాస్యం చేసుకుంటూ, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసుకుంటూ ఇటువంటి చర్యలను మేము ఖండిస్తున్నాం. ఈరోజు ఏదైతే మేము ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడదామని బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్కి వచ్చామో, కొంతమంది రౌడీ మూకలు ఐఎన్టీసీ జిందాబాద్, సంజయ్ రెడ్డి జిందాబాద్ అనుకుంటా మా మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించిండ్రు. వాళ్ళు మా నాయకులను మైండ్ హ్యాండ్లింగ్ చేసిండ్రు, నా మీద కూడా దాడి చేయాలని ప్రయత్నించిండ్రు. వాళ్ళందరినీ కూడా వెంటనే అరెస్ట్ చేయాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడే మేము
మనం హైబ్రిడ్స్ పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తాము. ఇటువంటి దుర్మార్గమైన చర్యలను ఈ ప్రెస్ క్లబ్ వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్ గా ఖండించి కంప్లైంట్ చేయాల్సిందిగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. భయపడి కేవలం భయంతో మాత్రమే మనిషి దాడి చేస్తాడు. లేకపోతే ఇంకా ఏమున్నది అక్కడ? ఇప్పుడు వాళ్ళు నిన్న పేపర్లో వచ్చింది, వాళ్ళు ఏదో కొన్ని అసత్యమైన నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసిండ్రు. ఆ అసత్యం. In Nirmal City, police arrested 4 youths at Bail Bazaar while they were selling ganja. ASP Avinash Kumar stated that acting on prior information, the police caught them red-handed and the investigation revealed that the ganja was transported from Maharashtra and sold locally. During the operation, police seized 1,200 grams of ganja, an auto, a scooty and 3 mobile phones. Further investigation is still ongoing. Currently, our Nirmal police seized the spot and found 4 peddlers named Shai Prasad, Shiva Kumar, Mukhtar Maulan and Raj Kumar. ये सब गांजा बेचने के लिए वहाँ आए थे और इंटरोगेशन में पता चला कि ये किन्वट महाराष्ट्र से लेके आए थे. Immediately police seized the ganja, 1.2 kg ganja, 1 auto, 1 scooty and 3 cell phones. And we registered the FIR and remanded today. SP Nirmal special focus on ganja free district and most important कि strict action will be taken. जो भी गांजा कल्टीवेशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, that is very special focus and more information if you get, किसी को भी कोई भी information आता है तुरंत निर्मल पुलिस को बताइए और strict action will be taken. So immediately our Nirmal police reached the spot and found 4 peddlers named Shai Prasad, Shiva Kumar, Mukhtar Maulan and Raj Kumar. ये सब गांजा बेचने के लिए वहाँ आए थे और इंटरोगेशन में पता चला कि ये किन्वट महाराष्ट्र से लेके आए थे. Immediately police seized the ganja, 1.2 kg ganja, 1 auto, 1 scooty and 3 cell phones. And we registered the FIR and remanded today. SP Nirmal special focus on ganja free district and most important कि strict action will be taken. जो भी गांजा कल्टीवेशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, that is very special focus and more information if you get, किसी को भी कोई भी information आता है तुरंत निर्मल पुलिस को बताइए और strict action will be taken. So immediately our Nirmal police reached the spot and found 4 peddlers. Well, those were the latest updates in Regional Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.